Welcome to EMR Physics. I am Raju. 12th standard physics la unit 1 electrostatics important 2 mark questions part 2. அதாவது first lesson la important 2 mark questions என்னென்ன அதனுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். What are the differences between Coulomb's force and gravitational force? இது first question. Second question, define electric field. Third question, what is mean by electric field lines? Fourth question, the electric field lines never intersect, justify. So இந்த 4 கொஸ்டினும் important questions. இதனுடைய ஆன்சர் ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். The first question is, what are the differences between Coulomb's electrostatic force and Newton's gravitational force? அதாவது Coulomb's forceக்கும் Newton's forceக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் காலமில் நம்ம வந்து Coulomb's force இதை எடுத்துக்குவோம். ஃபஸ்ட் காலமில் Coulomb's forceன்னு எழுதிக்கிறோம். செகண்ட் காலமில் Newton's force, Newton's gravitational force. Coulomb's forceனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா F is equal to K Q1 Q2 by R square. Gravitational forceனுடைய ஜெனரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா F is equal to G M1 M2 by R square. இங்கே Kங்கிறது proportionality constant. K is a constant and its value is K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb to the power minus 2. Similarly, here the value of G is equal to 6.626 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg to the power minus 2. So, இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா this value is more and this value is less. Therefore, electrostatic force is, it means that electrostatic force, that is the Coulomb's force, is greater in magnitude whereas gravitational force is smaller for smaller objects. In case of Coulomb's force, it can be attractive or repulsive. Coulomb's force can be attractive or repulsive. ரெண்டு சார்ஜ் வந்து சேம் கைண்டாக இருந்துச்சுன்னா, அதாவது பாசிட்டிவ்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி ரெண்டு சார்ஜ் வந்து மைனஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா the force between the charge will be repulsive. ஒரு சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் இன்னொரு சார்ஜ் வந்து மைனஸாகவும் இருந்துச்சுன்னா then the electrostatic force will be attractive. ஆனால் இங்கே gravitational force is always attractive. Gravitational force, ஒவ்வொரு தடவையும் gravitational forceன்னு எழுத வேண்டாம், it can be எழுதினா போதும். Gravitational force will always attractive. Next point, it depends on the medium between the charges.
ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் என்ன மீடியம் இருக்கோ அதை பொறுத்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்கலாம். ஹியர் இட் வில் பி independent of the medium between the masses. The last one is it is applicable to charges at rest. சார்ஜஸ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அங்கே கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் இந்த சார்ஜஸ் வந்து மோஷனில் இருந்துச்சுன்னா தென் தேர் வில் பி அன் அடிஷனல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நோன் அஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். ரெண்டு சார்ஜும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அங்கே கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் த சார்ஜஸ் ஆர் இன் மோஷன் தென் there will be an additional force which is known as Lorentz force. And here it is same whether the masses are in motion or at rest. So these are all the differences between the Coulomb's force and gravitational force. Now the second question is define electric field. Electric field is defined as electric field at any point is defined as the force, electrostatic force experienced by unit charge at that point. So electric field ஒரு பாயிண்டில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா electric field at any point is defined as the force experienced by unit charge at that point. அதாவது ஒரு யூனிட் சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுமோ அதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா E vector is equal to F by Q. So this is a force and this is a charge. So if you divide the force by charge then this will give you the force experienced by unit charge. We know the expression for F. F is equal to K Q1 Q2 by R square. Now let us assume that this is Q1 and here you are having Q2. So we are going to find the field at this point. Therefore we have to keep a unit positive charge at this point. That means that Q2 has to be 1. Or if we divide by Q2 then that will be the force experienced by unit charge. அதாவது இந்த Q2 வால நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த பாயிண்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு கிடச்சிரும். Therefore E is equal to E vector at this point is equal to K Q1 Q2 by R square divided by Q2. So this is the field at Q2. So Q2 is cancelled and we will get E is equal to K Q1 by R square. Since the electric force is a vector quantity, the electric field is also a vector quantity and the direction is r cap. For a positive charge, the electric field is along the line and it is pointing outwards.
For a negative charge, suppose if the charge is negative, then the electric field at a point is towards the negative charge. So this is the direction of the electric field, and this is the direction of the electric field in this case. This is another important question. What is mean by electric field lines? Electric field lines are field lines or the set of lines to visualize the electric field vector. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு ரீஜனில் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பேஸில் எப்படி இருக்கும், எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம். த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் they will start from the positive charge and ends at the negative charge. Electric field lines, they start from positive charge and ends at negative charge. ஸோ இதை எப்படி ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறது அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் திஸ் இஸ் a பாசிட்டிவ் சார்ஜ் and this is a negative charge, then it will start from the positive charge and ends at the negative charge like this. So the electric field lines வந்து இப்படி இருக்கும். பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவ் சார்ஜில் எண்ட் ஆகும். Next important point is the electric field lines are denser near to the charges. Field lines are denser near to the charge. Which indicates that the field is larger in that place. This indicates that field is larger in that region. எங்கே ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கோ அங்கே ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து டென்சராக இருக்கும். எங்கே ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கோ அங்கே ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து டென்சராக இருக்காது, லெஸ் டென்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் கிவ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்லேருந்து நம்ம டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் helpful to find the direction of the field. Suppose if this is a positive charge and this is a negative charge and this is a field line, then we want to find the direction of the electric field at this point. இந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சால் போதும். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸுக்கு இந்த பாயிண்டில் we have to draw a tangent. So the tangent will represent the direction of the electric field. So இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன். The direction of electric field vector
tangential to the field lines at a particular point. ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர்னுடைய டைரக்ஷன் வேணும்னா அந்த பாயிண்டில் ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சா போதும். தட் டேஞ்சன்ட் வில் கிவ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. The next point in the case of electric field line is, suppose if we have a positive charge, then the field lines will be away from the positive charge. They are pointing radially outwards. This is the direction of the electric field lines. Suppose if we have a positive charge, the field lines are pointing outwards. At the same time, if we have a negative charge, then the field lines are pointing towards the negative charge. So this is the next point. Positive charge இருந்தால் field lines வந்து pointing outwards ஆகும். Negative charge இருந்தால் the field lines வந்து pointing towards the charge ஆகவும் இருக்கும். Suppose if it is an isolated charge, then ஒரே ஒரு சார்ஜ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த field lines வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும். அதே மாதிரி if the isolated charge நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படி இருந்தால் இந்த field lines வந்து இன்ஃபினிட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜில் முடியும். So this is the next point. If the charge is isolated, positive charge, then the field lines start from the positive charge and ends at infinity. அதே மாதிரி if the charge is only one charge and if it is negative, then the field lines will start from infinity and ends at the negative charge. The next point is, suppose if the magnitude of the charge is more, then the number of lines will be more. If the magnitude of charge is more, then the field lines will be more. Next, field lines are continuous and they never intersect. So in the question வந்து 2 மார்க்லையும் கேட்கலாம் இல்லைன்னா 3 மார்க்லையும் கேட்கலாம். So these are the points regarding the electric field lines. Electric field lines are the set of lines. They are used to visualize the electric field. They start from the positive charge and ends at the negative charge. Field lines are denser near the charges. It indicates that the field is more in that region. Field lines are helpful to find the direction of the field. ஒரு பாயிண்டில் ஃபீல்டினுடைய டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பாயிண்டில் ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சா போதும். தட் வில் கிவ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபீல்டு. இஃப் த சார்ஜ் இஸ் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஒரே ஒரு சார்ஜ் மட்டும் இருந்தால் field lines start from the positive charge and ends at infinity. If the isolated charge is negative, then the field lines start from the infinity and ends at the negative charge. If the magnitude of the charge is more, charge value, charge வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா
field lines வந்து denser-ஆவோ அதிகமாகவும் இருக்கும். Field lines are continuous and they never intersect, and this is the answer for the question. So the next question is, field lines never intersect, justify. Suppose if this is a field line and this is another field line, these two field lines are intersecting, then this is a point of intersection. In the point of intersection la electric field எப்படி இருக்கும், இந்த directionல இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு because these two lines are intersecting, we can also draw the electric field like this. அதாவது since these two lines are intersecting, at the point of intersection we can draw the electric field vector. So the point of intersection la electric field vector இந்த லைனை வச்சு வரையும் போது இந்த tangent வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த லைனை வச்சு வரையும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டருடைய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஏன் அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ கீப் ஏ சார்ஜ் ஹியர், தென் இட் கேனாட் மூவ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் அட் ஏ டைம். ஒரு சார்ஜ் இந்த இடத்துல வச்சோம்னா then either it can move in this direction or it can move in this direction, but it cannot move in two different directions. Okay, so that is the answer for this question. If the field lines intersect, then we will get two different directions for the electric field vector, and if we keep a charge at that point, then it cannot move in two different directions. Therefore the field lines never intersect. இப்போ ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். If the field lines intersect, then the electric field at the point of intersection will be in two different directions. ஒரு பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் தான் இருக்கணும். இது இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் ஒரு டேஞ்சன்ட் வரையலாம் இந்த லைனுக்கு. அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைனுக்கு இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் வரையலாம். அப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும், which is not possible. அதே மாதிரி suppose if we keep, suppose if a charge is placed, it has to move in two different directions at the same time. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் ஒரு சார்ஜை வச்சோம்னா அது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும். இந்த டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகணும், இந்த டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகணும். ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக முடியாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். It is not possible. So the field lines never intersect. So the electric field lines never intersect. This is the answer for the last question.